and welcome to gagrul.net. My name is Wally Sarkisian. You know, if you look at the Armenian map, it's a little whiny, tiny place in the world, caught in between the Turkish world. We call it Armenian, the gatekeeper. But now we have Armenian new leaders. They want to break this gatekeeping. They want to make it to go through. So it's just amazing the drama, the nightmare Armenian nation went through. Massacre, genocide, land grab from Armenians, divided. I mean, you could see even Armenian map being carved up. You know, Nakhichevan, they took it, Karabakh, and all that stuff. You would think Armenian people will be united, one piece. But unfortunately, that is not the case. They are the most divided people in the world. They keep electing people who hate the country. They're full of revenge. They live like losers. Okay, now here is the revengeful current leader. They're full of hatred, spewing out hatred against, well, let's see, against who? Պատրաստվել վրեժի։ Պատրաստվել վրեժի։ Լիքորավերը դու քո ուզած ցանկացած զենքով ես քեզ կոչնչացնեմ, ես քեզ կոչնչացնեմ։ Ասա ժամը եւ տեղը։ Վերցրու ուզածդ զենքը, նշանակիր եւ ես գալու եմ ժողովրդի հետ եւ մենք քեզ սակացնելու ենք կամ եթե շատ վախեցար, ասա որ վախեցար եւ ես կգամ մենակ։ Պատրելու եմ Պատատելու եմ, մնացած արդեն գիտեք հետո ինչ եմ անելու։ Ես իրանց կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի։ So you would think this is Armenian Prime Minister. You would think he's angry, he's calling revenge on Turkey, on Azerbaijan, Erdogan, Aliyev. They came, they slaughter, massacre thousands of Armenians. Just not, their blood is still not dry. A year ago, not even a year yet. But unfortunately, the Armenian Prime Minister is angry, calling revenge on Armenian people. Go figure out that. So this Prime Minister that Armenian elected, he wants to be friend and ally with Armenian arch enemies. For years, hundreds of years, they slaughter, massacre Armenia. Think about that. He goes to Georgia, supposedly to meet Georgian Prime Minister, but he sneak into Batumi, meet Turkish intelligence MIT leader. It's well known. Erdogan used that one for everywhere in the world. He sent message to Erdogan that he wants to meet Erdogan. And of course, we didn't hear from Pashinyan, but we heard from Erdogan saying, Pashinyan wants to meet me. And he put ABCD condition. And then also, we heard from Erdogan, we're hearing Pashinyan secrets from our enemy. Think about that. So again, we heard from Erdogan that Pashinyan is in full contact, telephone with Aliyev all this time. He never told us. But we have to hear it from our arch enemy, Erdogan. Think about that. He's not angry on Erdogan and Aliyev. He wants to make a relation
unconditional relation with Turkey, unconditional relation, opening the borders, and making peace. The most loving peace people, the Azerbaijani people. This is what you Armenian elected and re-elected. This guy, I've been saying for many years, that those people who come from broken family, he had the psychological problem with Armenia, with the successful people. Now you might say Kocharian, Sarkisian, Levon Petrosyan, they were corrupt, blah blah, Talanchi, whatever. But this guy, he could not stand that two guys come from Karabakh, Kocharian, Sarkisian, and become rich and wealthy. How could that be? Because he was failure in his life. 45 years, this guy could not accomplish zero. If you know that something in 45 years the Pashinyan accomplished, I like to know, because besides being a lousy journalist, he had to use Levon Petrosyan to get into the parliament. And now he's against Levon Petrosyan, against Pashinyan, against Sarkisian. This guy who has no life experience, no business experience, no military experience, no diplomatic experience, no negotiating skill. He wants to go be a friend with Armenian arch enemy. For years I'm saying this guy, he came from broken family, he has a psychological problem, financial problem, and all that stuff. Well, there are some journalists proving me that I was right. Here. Տարի աշխատել եմ լրագրող, բայց այն մակարդակի կոռուպցիա, այն մակարդակի փողասիրություն, ես կասեի փողապաշտություն, ոնց որ եղել է Նիկոլի մոտ, ես որևէ տեղ չեմ տեսել ու դժվար է դա պատկերացնել, որ երբևէ կարա լինի։ Ես նույնիսկ մի հատ sense ձևակերպում կարամ ասեմ, որ ուղղակի նրա կյանքի ողջ նպատակը, եթե բարձ ձևակերպենք, դա փող աշխատելն է եղել։ Կա եղել է, կա եւ իմ կարծիքով շարունակում է լինել։ Իր համար միակ արժեքը դա փողն է։ Ես շատ ժամանակ իրեն ասել եմ, որ դու եզակի չես, որ դու ուղղակի քո պատանեկությունը եւ երիտասարդությունը համընկել է երկրի համար բարդ ժամանակաշրջան։ Բոլորն են վատ ապրել, բոլորն են թերսնվել, բոլորն են փողի խնդիր ունեցել, բայց իրեն թվում էր, որ բոլորը 90-ականների սկզբին, 80-ականների վերջին լավ են ապրել, բայց ինքը վատ է ապրել ու ատելություն է առաջացել հենց իր ընտանիքի նկատմամբ եւ դրանից հետո դա պրոյեկտվել է ամբողջ ազգի ու պետության վրա։ Ես ճանաչում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես գիտեմ, նա ուզելու է պատմության մեջ մնալ միակ ղեկավարը, ով Թուրքի առաջ Հայաստանը եւ Արցախը ծնկի բերելուց հետո ամեն ինչ անելու է իշխանության մնալու համար։ Այստեղ կա միայն մեկ մարդ, ով ուզում է ամեն գնով պահել իր իշխանությունը։ Ես մոտավորապես 30 տարի աշխատել եմ։ So there you go. They know him. They lived in there. They were journalists. Let's look at Pashinyan lies, at least a couple of them, okay? Here is what he said, that he's going to be transparent. In fact, he told me personally too. In his national security, Armin Grigorian, he told me, I have videos I could show you someday. He told me that they're going to be transparent. Well, let's look at this. Եթե բանակցային գործընթացի արդյունքում կլինի կարգավորման մի տարբերակ, որին ես ինքս կհավատամ եւ կհամարեմ, որ դա լավ տարբերակ է, որևէ մեկը չմտածի, թե ես ձեզնից թաքուն, որևէ թուղթ կստորագրեմ կամ որևէ գործողություն կանեմ։ Ես կգամ եւ կկանգնեմ այստեղ, բոլոր մանրամասնություններով կներկայացնեմ ձեզ եւ դուք կորոշեք, մենք գնում ենք այդ տարբերակով կարգավորման, թե չենք գնում։ See that? He told the Armenian people, I would not sign anything
until I come here and explain and tell you. Did he do it? No. He went in there. He secretly signed capitulation without consulting with president, parliament, his own parliament, his own minister, foreign minister. He went there, signed, came and said, sorry, I lied to you 44 day, 45 day. I signed this secret. Everything he lies. So here is another lie, that before he had the beard, right? Watch. Where Armenians didn't know even what capitulation is, he was blaming the Petrosian and Sarkisian are conspiring. They're going to sell the Karabakh, they're going to capitulate. Well, listen. Levon Ter-Petrosյանը սա ինձ համար շատ ցավալի է, այո դաշինք է կազմել Սերժ Սարգսյանի հետ, Ղարաբաղի հարցում այսպես կոչված Ղարաբաղի հարցում այսպես կոչված մի ծրագիր իրագործելու համար, որը դիվանագիտական շրջանակներում հայտնի է որպես Լավրովի պլան։ Դա մի խայտարակ եւ ստորացուցիչ լուծում է Հայաստանի Հանրապետության համար եւ այդպիսի լուծման համաձայնելը ամոթալի է ոչ միայն առաջին դեպքերի, այլ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Ինչու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սա անում։ Բացի աշխարհայացքային, աշխարհաքաղաքական պատճառներից, այստեղ կա եւս մեկ կարևոր անձնական մոտիվ։ Տեր-Պետրոսյանը ուզում է օգնել Սերժ Սարգսյանին ազատագրված տարածքները հանձնելու հարցում, որպեսզի ի վերջո կարողանա արձանագրել, որ ինքը 97-98 թվականին ճիշտ էր ասում։ Բայց սա էլի եմ ասում, ամոթալի մոտեցում է, ինչու, որովհետև չի կարող խոսք լինել փոխզիջումների մասին մի իրավիճակում, երբ Ալիևը ատամները սրած ամեն օր լկտիաբար հողորտում է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի հասցեին, փոխզիջման համար պետք է լինի փոխզիջման մթնոլորտ, իսկ այսպիսի մթնոլորտում Ալիևի կողմից ագրեսիվ պահվածքի մթնոլորտում խոսել փոխզիջման մասին նշանակում է խոսել Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կապիտուլյացիայի մասին, բայց մենք թույլ չենք տալու Հայաստանի եւ Ղարաբաղի կապիտուլյացիան։ Հայ ժողովուրդը պետք է ամեն ինչ անի այսպիսի կապիտուլյացիաներից խուսափելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի պետական ինքնասիրությունը պաշտպանելու համար եւ այսօր սա Հայաստանի քաղաքական օրակարգի ամենակարևոր This is what psychopaths do. They always tell you the things that others gonna do, but he end up doing it. See, Armenian didn't know even about what capitulation is, so he was accusing other people. Do you see how deceptive liar this guy is? He's a professional con artist. So the other thing is that most of us believe that he sold Karabakh, Artsakh in Switzerland. So let's look at that, and then we come back, show you something to prove that he did. So here it is. Look at this.
See, Aliyev still talking to him while they're going, don't say anything, don't say anything. Բազմաթիվ զոհեր են ունեցել, անունը You ոչինչ։ see that? So after that, they meet. Have a look at body language here. Aliyev, you could see smiley face, and Pashinyan in grumpy face. He feel that it's like guilty. He sold his soul to it. He knows that. This picture, if anybody, psychologist, psychiatrist, look at this picture, they know what happened in that elevator. They know what happened in that elevator. And here, we're Pashinyan now trying to resell this idea that we didn't need sushi. Why we need sushi? See? Look at this. 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է այդ կարգավիճակով, որովհետեւ Շուշին նա դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշի, որ պետք էր ինչի այդ վիճակում։ Դրին մտան համասարացում, ռեկտորին որասին, Շուշին։ We'll come to this lady. But you could see how he sold the Armenian that he's going to defend Artsakh, all that stuff. And then Kim said, do we really need sushi? No, we don't need it. Do you see how he waited the war until Azerbaijan fully came, walked into sushi, then he went, signed the capitulator? Do you see how the puzzles they meet once you see? And we're going to show you this in a minute more. This is how, before Pashinyan came in power, every year I went twice in Armenia, from villages to everywhere, from politician to ordinary people, taxi driver. Every time you ask Armenians about, are you guys going to be able to keep Karabakh? The answer always was on payman. On payman. Definitely. In fact, some said, we'll give Yerevan, we will not give Karabakh. Once he came in power, this is how he spread the hatred. Հայկականա թե Ադրբեջանի։ Ինչ։ Մայրի։ Ինչ։ Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Այսինքն Որից գրավել են դուք, ապրել եք գիտեք էտա։ Փաստորեն Արցախը մերը չէ։ Մերը չէր։ Բաքվի Քեշկական ինչ է, անհավար դուր չամ մեջ գցում է։ չէ։ Խաչակաց հարցեր ես տալու, մի Ինչ որ կասկած կար, որ Շուշին մերն է։ Այո։ Կասկած կար որ մերը չէր։ Բախին զոհեցին, եթե իր ասեր տային։ Գրավել էին, մեր սպարապետը գրավեց իր տղաներով։ Աղցիկ հայ չեն։ Չէ, Ղարաբաղցի է։ Որց են հայ։ Այսինքն նրա ոնց է հայ մի հատ իզ։ Ղարաբաղցին ալբանացի է։ Աբա ինչա, կարող է ֆրանկ։ Իսկապես զարմացրիք, գիտեք։ Դե զարմացեք։ Ղարաբաղցիկ հայ չեն։ Չէ, Ղարաբաղցի է։ So, do you see that? That lady and those in a public square, Republic Square, everybody, no one single person, Pashinyan supporter, come would say, you know, what you're talking about, Artsakh is ours. No, they were all supporting her. And then you saw the last guy also were saying, Karabakhs are not Armenians. They are using the same word as Aliyev using. Karabakh are Albanians. I mean, what more you Armenians need to know that this Pashinyan has a Turkish dream? He came in power. He wanted the money and he wanted Turkish dream. What more proof you need? He goes in Switzerland. Look, he came in power. Everybody support him.
you would think the guy will unite the country, make peace with oppositions and everybody. No. He came in power. Next day, he threw Kocharian in jail. While Kocharian was gone, he was making his millions. He changed the courts, he changed the judges to prove, implicate Kocharian with the crime that Pashinyan committed 2018. He used Levante Petrosian people to attack the government. Consequently, 10 people died and 1,000 injured and car burning in the street. So he wanted his crime to be implicated on Kocharian. And those days, Levante Petrosian was good. But now, oh, he's a bad guy. He and Sarkisian, they wanted to capitulate. And look at, I mean, I have lots of, but look, this is the museum in Shushi. He says Armenian didn't do nothing. Armenian did a lot in there. A lot. You know, people send me those videos. I watch hundreds of soldiers, angry soldiers on Pashinyan, coming out saying that we lost the war because Pashinyan didn't send them support. Pashinyan pulled back all real, regular army. Here is one of the angry soldiers, which he was even involved in 2016 too, war. Եվ ես ձեզ էլի եմ ասում, տեսակների լուրջ խնդիր ա գնում։ Տեսեք ինչ ա արել Նիկոլ Փաշինյանը եւ սրանք արդեն փաստ են, նախորդ օրը մի քննարկում էլ կար, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը միամիտ ա, միամտության չիմանալու արդյունք ա, որ էսպես ա, թե ինքը գիտակցաբար գնում ա այս դավաճանություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը պրոֆեսիոնալ դավաճան ա, պրոֆեսիոնալ, ֆանտաստիկ։ Նիկոլ Փաշինյանի որևիցե քայլ ես այս պայից պնդում եմ, պատահական չի, ամեն ինչ հստակ, 100 անգամ հաշվարկած նոր արված գործողություն եւ քայլ ա։ Ես դες հիմա փաստերով հիմնավորում եմ։ Պատերազմի ժամանակ ինչի ա թույլ տվել սպանվեն այսքան տղա, սա պատահմամբ չի եղել։ Ինչի Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի որոշումը առաջարկը չի ընդունել եւ թողելա որ էլի զոհվեն, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի տերերը նրան ասել էին ամենակիչը մինչեւ 10,000 զոհ պիտի 10 ես կռվում, որ իր խրտվիլակներն էլ գնան եթերներով ասեն, եթե իմ նման մի հատ տղա ելնի ասի դավաճան ես, կապիտուլյանտ ես, հող ես հանձնի ասի բայ այդ տղերքը ոնց զոհվան, որ ես հենց այնց հող եմ հանձնել, բայ տղերքն ինչու զոհվան։ Այսինքն սպանելա, թափելա արյուն, որ ասի կռվանք, ամեն ինչ արինք, տեսակ չկարացանք պայենք, թալանեցին բանակը, բանակ չունենք, բա որ թալանած էր, այդ թալանած բանակով, մեկը ես, մեկը այն տղերքը, որ 16 թվին առաջնագծում են եղել, ոնց են ծնկի բերել Ալևին։ Այն ժամանակ ավելի քիչ ա եղել, զենք, զինամթերք, 91 թվականին վաբշե չենք ունեցել։ Բայց թալանած չկայացած բանակով մարդիկ ոնց պահեցին, բա դու որ մեղքը գցում ես բանակի վրա, բանակում ով չգիտի, կարա կոռուպցիա է լինի, այդ մանուկները բերել ես, հաստրել ես առաջի պլան, ասում ես թալանածա, չգիտեմ, այս բանակներ մեղավոր, ոչ դու ես մեղավոր, դու դիտավորյալ սպանել ես, դավաճան, դու սպանել ես, Շուշիում ինչի տարավ այդքան տղա սպանեց։ Իմ հրամանատարներին ասել էին, որ զորք ուղարկի Շուշի, այդ մարդիկ ասել էին մենք ստեղ են կռվում։ Դիտավորյալ, որտեղ Շուշին ժողովուրդ ջան, եթե Շուշիում 10 զինվոր մեռներ, կասեն Շուշին դու հենց այնց հանձնեցի։ Դրա համար ասել եմ մինչև 1000 հոգի Շուշիի համար պիտի մեռնի, պիտի սպանենք։ Կարել են այդ տղերքին սպանել են Շուշիի համար։ Իրանք գիտեին, որ այդ տղերքը պիտի մեռնեն, սպանել են, որ կանգնեն ասեն, որ տեսեք Շուշին հենց այնպես չտվեցին, տղերքը բոյ տվեցին, փորձում էին պահեն, բայց չկարացան պահեն, բայց առնետները թիկունքից ծախում են, տղեն այնտեղ արուն հոգի ա դնում, սրանք ծախում են, կոորդինատները տալիս են, այնով որ նվիրյալ ա, ով որ չի լսում են, դավաճան հրամանները, չի լսում, գիտի որ դավաճաններ են,
Դավաճան հրաման են տալիս, այդ տղերքին խփել են տալիս։ Դավաճանները այստեղից կոորդինատներ են տալիս, մարդը գնում է մտնում է տանկերով բոյերի մեջ չի զոհվում, գալիս գնում է բունկերը շելի մեջ խփում են այդ մարդուն։ Այդ ո՞նց են իմացել այդ բունկերների տեղը, որ դավաճաններն են տվել այդ կոորդինատները։ Հատ քննելիցդ գալու է։ Դու գիտեք այդ դավաճանությունը մարսելու եք։ Դու գիտեք այդքան տղու արյուն մարսելու եք, այսօր Սյունիքն եք ուզում հանձնեք։ Սյունեցին ձեզ ցույց տվեց վերջին ընտրություններին։ Եվ ես էլ եմ ասում, սիրելի հայրենակից, այդ որ երրորդ մասում Երևանում, Կոմիտասում կամ չգիտեմ հերավոր Արագածոտնի մարզի գյուղերում, Արմավիրի գյուղերում դուք ապրում եք, մտածում եք վտանգը ձեզնից հեռու է։ Վտանգը ձեր գլխի վերևում է, որտեղ ձեր օդը ծախել է։ Որտեղ ադրբեջանցու ինքնաթիռը ձեր գլխի վերևով այսօր անցնում է, դուք դրանից խաբար չեք կարողա։ Վաղը մի հատ հասարակ ռումբ կբերեն կգցեն, անցածին էլ եմ ասել, այսօր էլ եմ ասում։ Ձեր տան վրա եւ Հայաստանի որ կետի վրա ուզում եք եղեք։ Էս են այսօր ձեզ տալիս, էս են այսօր ձեզ I wish that Armenian people were just as angry on Pashinyan as much as the soldiers. The soldiers are the most angry because they saw their friends, their cousin, uncle fighting with them. They're all being killed, and then suddenly Pashinyan goes in there, capitulate, and make it all their work, all their effort zero. They're angry. But unfortunately, only soldiers are angry. Armenian people are not angry. That's the problem. That's what Pashinyan wants, to wave his hand with those dictators. Arab people are the most friendliest to Armenian, because Armenians, during even genocide, Arabs, they opened their doors for Armenians. Armenians lived and grow and have children, grandchildren in those Arab countries. You would think any Armenian leader, first thing they come in power, they would visit Arab countries, bring them together. No, they don't. Pashinyan never, he put his foot in there. All he is stuck with the Putin. Day in, day out, he goes there and a little bit with France. That's it. Yet, you have this guy where, again, Armenians don't like successful people. If you're successful, they would name anything you want, okay? Loser like Pashinyan, they worship. Here is this guy, President Sarkisian. First time he goes in Saudi, opened the communication with the Saudis. Why couldn't Pashinyan do this? But no, he doesn't care. Look at that. Yeah, Armenian don't like. They don't like him. He's a British. Oh, he took British citizen. Oh, he's a queen this and that. They just, all of them. The guy is smart. The guy is intelligent. Right? Look. Business experience, diplomatic experience, communicator, negotiator with a scientific background. Why not make him a prime minister? There are lots of them. Here is this guy, Armand Tatoyan. He's an ombudsman. He's a very intelligent guy. He has, if you look at his biography, is long list. But no, he's smart. It's not good for Armenian people. They want stupid and idiot like Pashinyan to be corrupted by the Turks. This is the Armenian problem. Just a few days ago, Saudi Arabia prince told, because I've been talking lots about the Greek prime minister. He told them, I have $5 billion a euro. Where can you invest it? Think about it. The Saudis are throwing money.
Greek economy was totally collapsed. This guy, new prime minister come in, you would think Armenia would do this. But Greek, they went and built military relationship, alliance with Egypt, with Abu Dhabi, with Saudi Arabia. And the Armenians, no, you can't do that because that's too good for Armenian people. They want loser like Pashinyan. Has to be a loser. The definition of Armenian to elect someone as intelligent, that's not possible. That's not possible. That's why Armenian has that little country, they can't even keep it. Because they are so stupid. There are hundreds, thousands of intelligent Armenian right in Armenia, never mind diaspora. But no, it does not meet Armenian standard. Has to be a most revengeful, hateful man. Let me show you this again. This is what Armenians want. Պատրաստվել վրեժի։ Էլի քորավերը դու քո ուզած ցանկացած զենքով եւ ես քեզ կոչնչացնեմ, ես քեզ կոչնչացնեմ։ Ասա ժամը եւ տեղը։ Վերցրու ուզածը զենք։ This is what they want. This is what they got. And now he's also trying to change the government system to a presidential system, which I have no problem with that. I always said that. But the problem, he's doing it because he wants to become a president like Erdogan, be there forever. That's what he's doing it, not because it's the good system or bad system. That's what he wants to do, just exactly like Erdogan did. He came, they had parliamentary system. He changed it to presidential. That's why you see him in Iraq and Syria and in Libya, all over place, attacking people in Armenia, So that's what Pashinyan wants to be. This guy is not going to leave the power voluntarily or through elections. Pashinyan is not going to leave. I guarantee you right now, Pashinyan has to be forced to leave. Again, look at this picture. This is where Artsakh faith was drawn. Happy, look at the body language. Happy Azerbaijani leader, Aliyev, depressed, Pashinyan. Look at this. Just look at the body. He's like almost wants his head to go inside this body. He's shameful. He's shameful to even look at the people's eye because he know he's guilty. He committed the crime right there. See? That's what it is. Whatever happened in that secret. He developed his Turkish dream in that elevator. You see, the only way to remove this guy is exactly how he did. He did by violence. He did in 2008, he did now. This whole thing started with Sir Sarkisian. He was so greedy, wouldn't do like he did 10 years. He went his way like Kucharian went and Bedrosian went. This germ would not come. But he changed the government. It's just now like Pashinyan want to do it. He changed the government, so he became a prime minister, continue another 10 years. And this germ Pashinyan was waiting, and he did it. And Pashinyan did not came democratically. You all know that. He came by violent. Look. This is how he came in power. So you see,
This is how he came in power. Blockade the roads and this is what happened. So this is exactly how Armenian should be doing, eye to eye, removing Pashinyan, because he corrupted the government. He put all the salaries increased for the police and civil servants, and he brought all the street protesters, give them jobs and position. So there is no way I challenge any political party says they will be able to remove this guy. You cannot. He corrupted the system. He knew that. That's why he asked for the election. He has all the street protesters in government. And Armenian government is the biggest employer in Armenia. And he told them, if you don't elect me, you lose your job. So only by massive protest in the street, regardless what party you belong on, remove this guy. See, he came in power because of the stupid, greedy, corrupt Sarkisian. Because if he had left the power like after 10 years, like Kocharian and another Levant Petrosyan, this would not happen. But he was greedy. He changed the government, just like now Pashinyan went to change the government, so he stay in power. And this germ was ready to walk in. I mean, this guy, we know it. He's a dictator from the first day. He insisted he wants to be the prime minister. He forced the opposition parties to sign a letter saying they will not put forward a candidate. Only Pashinyan will be the candidate. Can you imagine this dictatorship? This is how I knew from that day this man is a dangerous man. This is why this man has to be removed. He's a danger for Armenian society. This guy has no capacity to go deal with foreign governments. He's just a puppet of Turkey and Russia and all that stuff. He will sign anything to stay in power. For him, it's important to stay in power. Whether he sell the country, whether he sell the wrong contract, he doesn't care. He wants to be in power with any cost to Armenia. Armenian people have to understand this. In conclusion, dear fellow Armenians, this man is a revengeful man. He is full of hatred. A leader unite a country. This guy divided. Coronavirus. Do you know Armenia is the 4th worst country in death per capita? Only 6% of the population being vaccinated. This is all has to do with the leadership. This guy has no capacity of governing a country. He's governing it by hatred, by division. Everything that he does doesn't work, he blames former government. And you are obsessed with this, oh, well, we vote for him because we're afraid former government. Like, there are thousands of people in Armenia you choose. You have 20 political parties. Why would you stick with this? And ask yourself, how could a man who capitulated, who lied for 44 days, you would trust him to go negotiate with the enemy and talk with the enemy? I mean, that's impossible. You're giving this man a job that he's not capable of doing it. We showed you his colleague, even journalists. Everybody knows this guy. It's you, the population, don't know this guy. He's just fooling you. One thing. The former government is corrupt. In 3.5 years, he hasn't proved anything. I mean, everything that we showed you, he lied. How far can you go? How far you let this incompetent person going? I mean, the reason the Turks probably corrupt him because he's an incompetent. So it's time that this man be removed.
I want Pashinyan supporter to watch this. Really, really, really. That's why I beg you to share this. And every time you see Pashinyan supporter, just send them this video. Let them see Pashinyan lies. And I ask all Armenian people, you don't have to agree with all those opposition. If, for example, I'm just giving you his example. If Kocharian protest, you go protest in another street, another square. If those other guys like Arab Papia and those people protest, you don't have to go with them. Just go another street. Just protest, demonstrate against this tyrant. Yes, this guy is a deceptive liar. He's destroying piece by piece Armenia. Must be removed. Take him, send him to Russia, send him to Switzerland, because he knows he cannot walk in Armenian street anymore. That's why you see every time he traveled, there is about 50 cars to protect him. Army of soldiers, policemen to protect him, because he knows what crime he committed. He cannot walk anymore in Armenian street freely. Thank you for watching. All the best. And Armenia, start hiring smart, intelligent people. Stop following stupid people. Thank you. Have a nice day.